Habari ya jioni, Mr. Miguda, and I hope you're doing fine. Niko fiti, niko salama. Yes. Labda ya kwako. Mi niko salama na naweza sema kwamba hakuna jambo ambalo labda naweza kuja niseme kuwa mambo si mazuri, kwa sababu Mungu ametupatia uhai na naona tunapumua. Kuna wenye hawajapata bahati kuona siku ya leo, so lazima niseme kwamba niko salama. Habari za kwako vipi? Umesema vizuri, hakuna jambo linalomshinda Bwana. Ni Bwana tu ndiye amefanya tukakuwa hai mpaka sasa. Na pia tunashukuru juu vile umesema kuna baadhi ya wenzetu ambao hawajapata nafasi ya kuwa wazima, wameaga dunia, lakini sisi niposa Mola ametuna tukiwa wazima na tuzidi kuendelea na tangaza injili yake na pia kuhakikisha kwamba tumebadilisha taifa letu la Kenya. We unaamini kuwa taifa letu la Kenya inaweza badilika kwa maombi ama na nikuulize, sijui kama unanipata kwa sababu umesema tuende tukabadilishe na lazima vizuri sana. Unadhani tukiomba tunaweza badilisha mwenendo na tabia labda ya za maviongozi wetu ambao si tunawaona labda? Lazima tukubaliane sisi kama wanadamu juu awali kulikuwepo na maneno na Mungu. Juu sisi tunaamini ya kwamba ni Mungu ndiye alitumba sisi. Sasa kabla kila kitu kuje, kabla ya siasa, kabla ya uongozi, kabla ya nchi, kabla ya kazi, tunafaa kuweka Mungu kwanza. Tunafaa kuomba. Tukiomba kama nchi, lakini si kuomba tu pekee. But kuna zile pia vitu tunafaa kufanya kama binadamu. Unaomba na pia ndio alisema ya kwamba anasaidia yule ambaye anajisaidia mwenyewe. He only help those who help themselves. So wakati wengine pia wewe unajisaidia, lakini maombi pia ni muhimu. Tufai kuacha maombi, ingawa tunafaa kubadilisha nchi yetu kulingana na hao viongozi tunao. Jua viongozi pia unapata miongoni mwao wamejificha katika kanisani, ati wao wanaomba, wao ni wacha Mungu, lakini zile vitendo wanaofanya ni kinyume na kile kinatoka katika kinywani chao. Sasa ndio maana nasema sisi kama wananchi na sisi kama binadamu tunafaa kuomba Mungu na vile vile tunafaa pia kujitahidi na kukaza mwendo kubadilisha viongozi wawe viongozi wazuri, vile vile kuhakikisha kwamba sheria nzuri inatumika katika nchi yetu. Okay, asante sana. Wacha nichukue hii nafasi kukaribisha dadangu Ndwari. Naona ametusalimia. Nadhani uko buheri wa afya, na leo tunataka kuwa na mazungumzo. Kabla tujaingia katika mazungumzo yetu, kuna siku ambayo tulikuwa na wewe hapa na mjadala, nikakwambia jambo moja. Nikakwambia ukitaka kukula na mfalme lazima ujue thamani ama kama si thamani, lakini naweza sema thamani ama uzito wa sahani ya mfalme ama sahani ambazo zinatumika katika ufalme wowote. Na hii nakukumbusha tu kulingana na maneno ambayo yametokea yale. Aliyekuwa waziri leo alikuwa na mahojiano katika runinga, na kuna mambo ambayo alisema ambapo inafanya wewe ukaujiuliza swali, thamani ya uongozi, thamani ya ufalme, uzito wake iko wapi? Ndio maana leo tunataka tukue na mjadala, and because let's come now discuss it in English. I was talking about the value of maybe the plate that you're using, especially where you're in such a kingdom or you're that leadership. You have to know its value. What value does it have, or what does it cost for you to even to be there? So today, Justin Muturi had a conversation or had an interview with one of the
TV station, and it's a program that runs in the morning. It's called Fixing the Nation, and there's so many things that came out of that interview that we can pick from it. What do you say? Yeah, we had a conversation between former CS and some two panelists. They were women, and they are discussing just on the way to fix the country, because it's a very good conversation when people discuss on how they want their country to be, or how they want their country to operate, because it is the people, not the conversation. Yeah. I don't know what's happening with you, and yet net is kind of like breaking. I believe that there were some things that were. Miguda, can you hear me? I think like there's a problem with your internet. Saying, am I clear? You are breaking. Am I clear? You are breaking. Hello, Miguda. Okay, thank you so much. Miguda is breaking, but like we can still continue with the conversation. And I hope, Gordon Okech, thank you so much for joining the show, and you're watching us from Facebook. You can also share your view, especially if you had a chance to listen to the conversation between former attorney generals and the media station, and just let us know. Some of the things that I really picked from the conversation was about. Am I clear now? Yes, now you're clear. Let me just complete my point. I was saying there was a disclosure to the public. There are some things that the public actually are not aware. It means that even though people do try that they know much better what's happening inside government, but actually people are not privy. It is only the privileged people who got opportunity to be in those ranks who are privy to the information that is going on into government. Even what's happening at the cabinet setup, some members of parliament are not even privy to. That's why I can say that it was an eye-opening to the people of Kenya, that actually is state of, I call that a state of the nation. Our nation is as at now. It is good for the citizen to understand that it is an eye-opening for the people, that they should know that whatever is coming out of the mouth of politicians or our leaders does not reflect the actual deeds they are doing while in the office. That is what I picked, which is so important. So when I want to bring you back to the time when Rigathi Gachagua or the administration came into power, and you look at the campaign that President William Ruto ran on, and we have to give it to him, because if you look at the campaign of 2027 that was run by the President William Ruto, it was kind of like a issue-based campaign, that he was talking of things that other campaigns we were not being done the same way he did it. He was talking about how to uplift the people, especially the mamamboga, the boda boda, and how he's going to make change, and how so many things that he came and and even created a hustler nation, and this hustler nation was inclusive of everyone. The tribe was not part of it, and tribalism was not a discussion that was taking place in the hustler nation, because everybody, provided that you are Kenyan citizen who is struggling to make it in life, either struggling in the boda sector, struggling in the mamamboga sector, struggling with any small businesses, especially lifting up those who are in the lower rank or the lower ladder of the society. But immediately from now, what I'm getting from what Justin say, that I think like immediately the president and his former deputy president came into power,
I think there was infights. So that is what I can conclude. And even the issue that now, when Rigathi Gachagua was being impeached, like to be somebody who is very tribal, I think that is like something that might have been sold to the public so that people can buy that he was very tribal. But the nitty-gritties that was making this disagreement to appear between the president and his deputy, we are not aware of. So there are so many things that might be happening, were happening behind the scenes without the public knowing. I want to agree with you there, because when you talk about the issue-based politics which was played previously, in my view, it was played because the issue-based was just used as a ladder to get to power. Because when people were convinced and people were persuaded to vote for the issue-based, actually, that was just a thing used to get them to power. Once they have gotten to power, they have their own difference. The same way you have talked about the issue of tribal card, it was pulled to get rid of Rigiji so that they can continue executing. So that it means that they just want that convenient environment for them to transact their business. And also, I can just say that before elections, there was Uhuru told Kenyans that Ruto is not fit to rule. And now I can say that if I thought that was the case, Uhuru is finally vindicated that it exposed Ruto to the people, but it never elaborated to the people. That's why I still believe that the issue-based politics of Asa versus Dynasty were just a narrative to drive them to power. At the same time, impeachment of the deputy could be that they had some differences. Actually, by the time they were swearing in, but now they have to do it after some time to allow them to proceed with that question. Because if at all whatever were being discussed are truth, the way JP was setting them, I believe that it is only possible for them. They just work together whenever there's convenience. But if there's any inconvenience, even when there's going to be any inconvenience between broad-based government, somebody must be sacrificed or they must part ways. Okay, now let me quote. This is what Justin Muturi said, and I will play for you our audio. I'm not going to give them. But I quote Mr. JB Muturi. Based on my own careful assessment, I have concluded that President William Samoei Ruto is unfit to hold the office of the President of Kenya. I say this not of bitterness, but as a reasoned objective. And this let me just play for you a video from Muturi, then you can hear that what he was saying. I think William Ruto, one person is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. Mm-hmm. I think that kind of person is quite a dangerous character. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. I have come sadly to that conclusion. I have nothing, no bitterness. For me, I just feel my own assessment. When I watch William Ruto sometimes talking to members of cabinet, see him say, I do not want to see corruption in my government. Then I start wondering, who is this talking? And I'm sure we will have occasion to discuss a lot of... Is he corrupt? Who? William Ruto. I don't know. But if you see him talking about corruption, you're like, who is this talking about corruption? Is it because he's corrupt? No, there are so many examples. Not an example, but is he corrupt? Examples aside. Absolutely. Okay. Very. Yes. Irredeemable. Okay. Corrupt. I think. Migoda, I hope you're still with us, and you heard there Justin Muturi through the audio that I've played that he said, I quote, the president is very, when he was asked a question and now he was giving a response, he said that the president is very, very corrupt, is irredeemable. Yeah, that's what Muturi said. Yeah, I heard what Muturi said. Mm-hmm. But just to make some few comments on what they said. Remember, the term corruption is not new
when describing personality of William Ruto. William Ruto has been described as a corrupt leader from time immemorial. There was a time, now I heard that JB is saying that is irredeemable or is absolutely corrupt. But remember, one point Raila also called him high priest of corruption. And that time, Raila was telling Kenyans that high priest of corruption is William Ruto. That is why corruption resides in this country. I still believe that today, both Odinga and Uhuru are vindicated that Ruto is unfit to rule as the country, if at all the statement as per JB stated are true. Because this is one person who has been accused of corruption by more than one individual. He has been accused. No one has ever been safe with him. And it is true that he's having it. So what the guy was doing today was like he was exposing better. He was exposing better to the people who the guy is. He was like unmasking Mr. President, more of being transparent. That shows that at all, if those things are true, is someone who we can say that is courageous and also is a leader of integrity. Those are the things we need. We need someone who is courageous, who can face the boss and when the boss does here, you're going wrong without any fear. Because when you want to discuss issues of corruption, you must be very careful because many people are corrupt and there are many cartels. Even maybe your brother is a cartel, you cannot know. So if you want to expose, that's why it was not possible for people to talk about IPs of corruption during those times. It was only Raila Odinga who could confront them and tell William Ruto, you are corrupt, you are the IPs of corruption. But even Odinga lieutenants could not utter such words because issues with corruption in this country, if you try to talk about them, you can find yourself maybe in Ribayala or you can find yourself in Kware or other things. That is why even right now, the only person who can confront corruption in Nairobi County is Babu Owino. All these contestants, no one has come out to point out, Mr. Governor, that Sakaja, you are corrupt under these figures of billions, under this amount. But there are some people who can call out corruption in this country. There are few people. Like I give you an example, Raila could call out, Babu could call out, and right now I can see Jay is calling out corruption. I believe that it's high time that leaders should be courageous and should be expressing to the people that integrity, which is established in Leadership and Integrity, Chapter 6 of the Constitution of the Republic of Kenya. Okay, thank you so much. And there's so many things that also Muturi answered. There's also an issue that he brought into, he talked about, there was a meeting that COP 2028 where he was in Dubai, and I think in this meeting is where the birth of Adani deal came, and from there he said he was at the airport, and there was he was told, by the president, there is the Russian oligarchs. These are people who wanted to invest something like around 129 billion in Kenya, and he was in the airport. Then he received a call from the president if he can sign the deal. Then he said no, that he's signing. He said that he has to read the document then to sign, and it tells you, if you look at all these deals that are being made, and they are quite good number of money. And at some point also he said, especially the one for environment, for planting trees, whereby they wanted money to pass through the ministry, not the treasury. And always we know that such like be it a grant that is being given to government, or a government is getting any deal, any money, should always pass through consolidated bank, and that one is for accountability purposes. And if this is happening, how many have passed through this that we don't know? You have talked about the issue of Dubai meeting and also issue of Adani and issue of Russian oligarchs who wanted to have a certain property in Kenya, but they wanted the signatory of the AG, who is of the Republic of Kenya. But I will also look at it that if at all you sworn in to protect, defend, uphold the Constitution, it has to do with those deals. You need to be more of the public should perceive what's going on, the public participation we are talking about, and so you should look at the issue of the public interest. You should not run the country like an individual kiosk. Kenya cannot be run like someone's property, because Kenya is a republic, the Republic of Kenya, and you cannot, because you are the Mr. President, your powers are also limited.
You are not at free to sign any deal with anybody without any that consult the public. You have your private business, you can do them, but when it comes to the issue of Kenya, you must be considerable on what you are doing. The reason why I can just say that the issue of money not going to consolidated funds, in my view, is they are just trying to run away from accountability and also encouraging corruption. Provided there is a transaction which has not been consolidated, there is no ground for you to establish investigation on how this money was used in the country. Therefore, by doing so, they have run away from accountability and they have get away with it. And now that is the corruption we have been talking about, that you are calling somebody corrupt, but there is no credible evidence to prove that he is corrupt. The reason why you cannot get credible evidence to prove someone is corrupt, because the way the transaction was done, it was not through considered fund. At the same time, they are doing it by accountability. So you cannot find this person is corrupt. You can just find the person is wealthy, is owning many choppers, he can run a presidential campaign, but you cannot know the source of the money. The source is purely corrupt money, which is coming from the people, but there's no room for accountability since there was no passage of considered farm. That is why when it comes to the issue of corruption, you need to have credible evidence to prove that someone is corrupt. But they have already done away with that evidence to prove that they are corrupt. And that is why I'm not surprised that these people have money to an extent that they can donate 20 million to one church. And people are complaining. These people have money, and that's how they're getting their money. Okay, thank you so much. And there's also something that JB Muturi, we are just looking at his speeches. I'm just picking few of his speeches. He also said on how the cabinet, especially the members of the cabinet, some of them are very scared, especially when they're in those meetings. They prefer then, when the Rigathi Gachagua was still the deputy president, and even now when Kindiki is the deputy, to have a committee cabinet meeting rather than meeting the president, because like they're scared. And that is one also something that he also spoke about. He also spoke about Ezekiel Machogu Vuria, when he was approached and when they felt that things were not going well, especially in the administration. And he mentioned Duale, where Duale talked of, what were you saying with that Mukora? In that I quote, he was referring to the Rigiji, and this is an office, and this is the deputy president, who is the second in command, and you can call him Mukora. What does what does that one mean? And even the cabinet itself, how is the country going to function when such like issues are now emerging that they were happening? Let me begin with the issue of Duale. When Duale called Deputy President Amkora, it's a clear indication that there have been internal wrangles, and these people parted ways long time ago. People in the executive, they have taken sides. That those people who are pro-president and pro-deputy president. And Duale calling people Mokora is mean that Duale is a snitch. Yule mtambaye na snitch. So anytime you are contrary opinion of the president, he will snitch you to the president. And that is those people we have even in each and every organization, administration. You must find that person who is aligned to principal, head teacher, CEO, director. And that is Duale. No one is being transferred left, right, center in each and ministry, because once they have gone to those ministries, they have done their deals, corruptions, then they are leaving no traces, they jump to another one. So at the end of the day, you find people you rotate to all ministries, but they have their way. You have talked about fear. Fear, once you lose your fear, you will let the leaders to rule. And there's a certain quote, I think it was by Socrates, that it is if you refuse to come out to lead as a person, you're going to let bad leaders worse than you to rule you. So it's up to people now to come out to say no, because if you let them rule you, they are worse than you. So it's up to you to come and take this leadership. And you have said that the CS are fearing Mr. President. That is true. I can say it is true, because during not only CS but also the members of parliament, during the passage of draconian finance bill where we opposed and rejected in totality, the MPs were asked by the people that we have said no to finance bill.
Why are you people going to vote yes? Then they were saying, ati tunaogopa Ruto. And majority of them are from Mount Kenya. That's why we tell them, we remind them, they say, no, tunaogopa Ruto. Then I say, why do you ogopa Ruto? Ati hapana, hata sisi hapa finance bill ni mbaya, lakini tunaogopa Ruto. The fear from CS, the fear to MCS, and he was also trying to install this fear to the judges. But judges have said no. There are some judiciary officers who have said no to that fear. And he was also trying to bring it down to the people, that the people must fear the president. The people who are close to him, people like Sudi, people like Farouk, they're telling you, lazima uheshimu rais. We've said it's not a must for you to respect the president or to fear the president, but it is your duty to be patriotic. The fact that you are patriotic doesn't mean that you don't disagree with the president. I love my country, but I don't need to love my president. I can love my country, minus love my president. But now they want to force you that you, even Murkomen is a suspect. Murkomen, Farouk, and Sudi. They're compelling people that you must fear Mr. President. Rais lazima umuogope. But we are saying no, we respect him as the head of state. We pay allegiance to him as the head of state of the Republic of Kenya. But when it comes to issue of fear, we only fear God. We don't fear any human being. We respect him. We pay allegiance to the head of state. And the people should not be subject to this fear. What you have stated that CS are fearing, MPs are fearing, and also some judges are also fearing, Mr. President. Okay, thank you so much. Let me take this opportunity to say hello to WS Banker. I think this year, we've not seen you in the comment section. I hope you are doing fine. Na umesema baraka ya familia Ijumaa njema. Njema, asante sana. Mi natumai uko vizuri. Na pia nasema asante kwa kukuja. Unajua Miguda, ukiangalia tu sasa matukio ambao labda zinatokea, na kulingana na mambo ambao saizi tunapata kwamba Muturi anasema, na ukiangalia pale tena unapata kwamba tuko na broad based government ambao saizi iko katika uongozi ama inasaidia katika uongozi, na mambo yao ilikuwa kuleta nchi pamoja. Sasa swali ni je, kama nchi inaweza letwa pamoja, na unapata kwamba vitu kama hizi ambapo Muturi alikuwa anasema zinatokea katika serikali. Vitu kama hizi kwa serikali zinatokea. Tutasema kwamba tutaendeleza ache nchi ama tutakuwa na maendeleo siku gani? Ni vigumu kukuwa na vile ni vigumu kuhakikisha kwamba nchi yetu imesonga mbele, kwa sababu si ati serikali ya William Ruto ndio kuna makosa peke yake tangu tupate uhuru. Hii serikali zote zimekuwa na makosa. Hata hii serikali ambayo imepita hii ya Uhuru Kenyatta ilikuwa na makosa nyingi sana. Hata utapata watu waliuliwa, mpaka wengine waliwekwa katika River Yala. Sasa unapata serikali zote zimekuwa na shida. Mambo na ufisadi imekuwa nyingi katika serikali zote. Sana sana ufisadi, hicho ndicho kiini ambayo inaumiza Kenya. Unapata hakuna serikali ambayo ishafanya raia kazi vile inatakikana. Sasa wanasiasa pia washasoma hii na wanajua ya kwamba sisi kama wanasiasa bora sisi tumeingia katika serikalini tupate mapato yetu. Tukishapata mapato yetu, shida ya wananchi itabidi watajisort kivyao. That's why mimi naona hatuwezi sema ya kwamba serikali ya William Ruto pekee ndio kuna makosa. Hii serikali zote zimekuwa na makosa. Na sasa kama wananchi tukipata nafasi ya kuchagua serikali mpya ama kuhakikisha kwamba tunaenda kuunda serikali mpya, ni wananchi wanafaa saa zingine kupiga kura kulingana na sera ya mtu na vile vile kulingana na mtu kibinafsi. Na kabla upige kura unafaa kuangalia historia ya mtu. Huyu jamaa anapiga kura, ako na historia gani mambo na ufisadi? Kwa mfano, rais aliye mamlakani saizi alikuwa kuna wakati alifukuzwa na waziri mkuu wakati huo Raila Odinga, mambo na ufisadi, wakati alikuwa waziri wa elimu, waziri wa agriculture minister. Na vile vile unapata
huyu jamaa pia kuna mambo alikuanga nayo hapo wakati alikuwa naibu wa rais, mambo na Aror na Kimwarer, mambo na Eurobond, na bado napata raia asipatiwa nafasi ya kuchagua kiongozi bora, anapatia huyu jamaa nafasi ili akuwe rais. Sasa mimi kabla ni kashifu viongozi, kwanza nipenda kukashifu hao wananchi raia ambao walipata nafasi nzuri ya kubadilisha Kenya kwa njia ya kura. Walifanya makosa. Sasa tunapoenda uchaguzi nayo kuja, wewe kama raia ukipata nafasi nzuri ya kuchagua kiongozi, kutokea huyu kiongozi ambaye anakuchunga hapa katika kutokea kiongozi anakuchunga katika ward, hakikisha kwamba huyu kiongozi unafaa kuangalia historia yake, unafaa kumwangalia yeye binafsi na ile sera ambayo anakuuzia kama kiongozi. Ukimpata kama anafaa, unafaa kumpatia nafasi ili afanye kazi, lakini yule kiongozi yote ambaye kuna historia mbaya ambaye wao ndio hao viongozi, hii serikali zimepita kama ile serikali ya Uhuru Kenyatta, serikali ya Mwai Kibaki, hadi serikali ya Moi. Kuna viongozi katika serikali ya William Ruto wanafanya katika serikali zote na kuna mabadiliko wameletea wananchi, na unapata wananchi wanapata nafasi ya kuongoza. Ndipo mimi nakemea sana ya kwamba sisi kama wananchi na ama raia ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tumechagua viongozi bora. Okay, asante sana. Ningependa kuchukua nafasi hili kushukuru wale ambao wanatazama katika pale Facebook. Nyonda Milivet, asante sana kwa kuungana na sisi. Gordon pia asante sana. Pia tuko na ndugu yetu Kevin Odhiambo. Great discourse, we can disagree to disagree but let us learn from our bad politics. Nimekubaliana na wewe 100% kwa 100. Nafurahia mazungumzo. Unajua leo hii ama kwa wiki hii president rais amekuwa na ziara la useme kwamba kwake inasema kwamba ni ziara ya maendeleo eneo la Mlima Kenya, na kuna tuseme kwamba maendeleo mingi tu yani tuseme kwamba amepitia na amepata kuwapatia goodies. Tunasema kwamba vitu ambazo amepatiwa ni mingi sana, na ukiangalia baadhi za maendeleo labda ambao president alikuwa anaenda ku launch some of the projects, you know, I saw a generator, I saw a pipe, but then you see the magnitude, the mobilization on even on the social media now, people were given money, and you ask yourself, where are our priorities? Because you talked about, umezungumzia sana tuangalie sera. Sasa tukiangalia sera tu, na sasa ule mtu ambaye anatuuzia sera lazima pia tusimwangalie, bora tu sera ziko sawa. Nimezungumzia mambo matatu. Nimezungumzia mambo mtu kibinafsi, personality, historia ya mtu na sera. Usiangalie sera tu alafu uache hizi mambo mawili. Lazima hizi mambo zote matatu uzijumuishe ukitaka kuchagua kiongozi. Naweza kuwa kiongozi mwenye ako na sera nzuri, ile sera ambayo inavutia mtu, lakini historia yangu ni historia mbaya kabisa. Ama mimi kibinafsi ni mtu ambaye nimefanya maovu katika maishani mwangu. Sasa mtu kama huyo hata kuja na sera nzuri kiasi gani, huyu jamaa hafai kupatiwa nafasi ya kuongoza taifa. Lakini mtu mwenye ako na historia nzuri, mtu mwenye ako na mwelekeo mzuri, mtu mwenye ako na maono ya nchi, mtu ambaye ameweza kuja mpaka unaombea tu jamaa tangu azaliwe, tukimwangalia amekuwa akipigania haki ya wananchi, amekuwa akitetea wale wanyonge, amekuwa akipatiwa nafasi ya kuongoza, alifanya hii, alijenga barabara hii, alijenga hospitali hii. Wakati alikuwa bunge, alipitisha sheria, ina sheria ilikuwa manufaa kwa wananchi. Kiongozi kama huyo tukipata jina lake katika kituo cha kupiga kura, huyu jamaa lazima tupe nafasi aongoze. Lakini yule mwenye ambaye historia yake tunaelewa vizuri, historia yake wakati alikuwa mbunge alipora hii mali, wakati alikuwa naibu rais alipora hii mali, wakati alipata nafasi ya kuwa hata kiongozi wa kijiji aliua huyu jamaa, wakati alipatiwa hii nafasi aongoze alibaka huyu mtoto. Mtu kama huyu afai kupatiwa nafasi. Hapo katika bunge letu tuko na wale wabunge ambao wako na historia mbaya na walichaguliwa na wananchi. Sasa ndio maana nasema si rais pekee, hata wabunge, hata magavana, hata maseneta, hata wa MCA. Unapata kuna watu wako na historia mbaya kwao na wananchi waliwakubali wakati katika bunge la kitaifa. Hao ndio wanahakikisha kwamba wameunda sheria zetu. Hapana. Mtu anafaa kuangaliwa historia yake. Hata wakati alikuwa katika shule ya msingi, hata wakati alikuwa katika shule ya upili, hata wakati alikuwa katika chuo kikuu, alikuwa anafanya nini wakati huo? Ama alikuwa wakati ya shule ya upili, ya msingi na chuo kikuu
alikuwa anahusika na administration ama alikuwa anatetea haki ya wanafunzi? Kama alikuwa anatetea haki ya wanafunzi, huyu jamaa anafaa kupatiwa nafasi kuongoza. Lazima mtu angalie historia yake vizuri kabla umchague. Ndipo sasa nasema sisi wananchi pia, kabla tujakemea au viongozi wetu, pia sisi tuko na shida na tunafaa turekebishe. Juu ushafanya makosa, kurudia kosa ndio kosa. Sasa sisi hatufai kufanya makosa ama hatufai kurudia kosa nyingine tena ya kuchagua kiongozi bila kuangalia historia yake. Na vile vile sisi naye tulikuwa na wakati nzuri. Yule aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga alikuwa katika uchaguzi uliopita, na vile vile aliyekuwa rais alienda hapo awali alikuwa ametuambia kwamba huyu jamaa hafai kuongoza. Mimi nimekaa na yeye kama naibu wangu, namjua sana, namjua. Wananchi walikataa kumsikiza. Vile vile saa hizi zile vitu zote ambaye huyu AG amejaribu kuambia wananchi ni zile vitu ambazo sisi kama wananchi hatukuwa tunajua, hatukuwa na taarifa. Inamaanisha kwamba yule mwenye ako na yeye karibu, yule mwenye karibu na yeye ndio ana taarifa zaidi za tabia za huyu jamaa. Sasa rais aliyekuwa mamlakani hapo alimwambia kwamba huyu jamaa nimekaa na yeye, namtambua, namjua, ako na hii na hii na tabia, msimpane nafasi tena. Wananchi juu mambo za ukabila, mambo za chuki, unaenda unapatia mtu mwenye uchamjua ya kwamba hafai. Sasa tushakubaliana ni rais wa taifa na sisi ni wananchi, hatufai kurudia kosa. Tukipata nafasi nzuri ya kuchagua kiongozi, tuweke yule kiongozi ambaye anafaa, ili baadaye tusikuje kulia kama wananchi. Ukiangalia sana historia mpaka imefika mahali tumefika, sana sana tukiangalia uongozi wa nchi yetu, sana sana tuseme kwamba leo tunaweza kupatiana lawama sana sana, tuseme kwamba matokeo mabaya ambayo nchi inapitia saa hizi labda imetokana na Rais William Ruto kukua katika kiongozi. Labda hatuwezi sema hivyo kwa sababu uwezi kaniambia amekaa katika uongozi takriban miaka 2.5 kama sijakosea, na vitu ambazo zimetendeka labda zilianza kitambo. Unadhani kwamba kwa nchi yetu kuna mwanya mahali ambao wanasiasa wamegundua kwamba wanaitumia kwa njia ambayo inawafaidisha tu yao wenyewe? Kuna mwanya mahali ambao wameona labda hii mwanya inaweza kuwa vile wapiga kura ama wananchi wanafikiria kuhusu wao, ama ni ile tu mbinu, ama tuseme kwamba mfumo ambao ipo ama mfumo ambao ilitengenezwa na bado ipo, ndio wanatumia hizo mwanya tudogo. Ndio maana tunakuwa na maneno kama haya, kwa sababu unapata tunaenda uchaguzi na tunasema kwamba tunaenda kuchagua viongozi bora, mpaka watu viongozi hao wakuje waseme sera zao ama waongee na wananchi kusema sera zao kwamba mimi nikiingia nafanya hivi. Lakini unapata baada ya uchaguzi vitu vinaenda, unapata kwamba tena wale ambao walikuwa wasimu wa jadi katika siasa, wakati wanapiga siasa, wanakuja wanakaa pamoja, wanasema kwamba tunaleta nchi pamoja, na zile shida ambao mwanamkenya ambaye anapitia hazitatuliwi, inakuwa ni hivyo kila mwaka. Unadhani hiyo mwanya tutaiziba vipi? Nakubaliana na wewe ya kwamba rais aliye mamlakani leo hii William Ruto si pekee ndiye ameanza kuletea wananchi hizi shida wanaona. Hapana. Hapo juu unapata Rais William Ruto anafanya miaka 2, na tangu Kenya ipate uhuru tumekuwa na marais karibu 4 hapa nchini. Inaonyesha kwamba kuna chanzo cha hii kisa ya kwamba kuna pahali tulikosea kama wananchi, ya kwamba haijaanza na William Ruto. Ndio mbona nasema hatuwezi mlaumu ya kwamba hii shida ya Wakenya ni kwake binafsi. Hapana, lazima tulaumu viongozi na vile vile tulaumu wale wanaoongozwa. Na pia tunasema kwamba kulingana na historia yetu katika hata sasa hivi katika serikali ya William Ruto, nimekwambia kwa awali ya kwamba unapata katika wizara la baraza kuna wale ambao walifanya katika serikali za Moi, serikali za Kibaki, Uhuru na ya William Ruto. Kwa nini wajapea wengine nafasi ambayo wako na mawazo mapya ili wabadilishe Kenya? Ndio mpaka nasema kama tunataka mabadiliko kama wananchi, lazima tuangalie historia. Na walikuwa wanatuambia kwamba kuna shida tuko nazo kama ujinga, ugonjwa na umaskini.
Mpaka leo hii hizi shida zote tatu ama vitatu hazijawahi zingatiwa, ya kwamba tuko na ujinga Kenya, tuko na ugonjwa na tuko na maskini kama wananchi. Na unajua mwanasiasa wakati anafanya kampeni, anakuja kwako, anakudanganya kama kawaida, anakupatia pesa, akikupatia pesa, wewe vile vile unamchagua. Ujue ya kwamba wakati anakununua ama na kura yako, anamalizana na wewe ya kwamba nishakupatia do, tumalizana na wewe, ngoja mpaka siku ya uchaguzi nyingine. Usiniulize mabarabara, usiniulize matibabu, usiniulize mambo na masomo. Juu wakati wa campaign nimetumia pesa yangu kununua. Sasa ni wakati wangu kurudisha zile hela ambazo nitumia kununua. Sasa niache nifanye kazi yangu. Hiyo ndio maana nasema hii siasa ya kutoa do ama siasa ya kununua wananchi, hapo ni chanzo. Na hapo ndio unapata tuko na mambo za na ufisadi juu. Huwezi niambia kama mtu aliingia katika siasa atumia karibu milioni 10 kuingia katika kiti na yeye anataka rudi hiyo kiti tena na alishatumia pesa, inamaanisha kwamba akipatiwa nafasi yote ama akipatiwa ya kwamba sisi tunapatia barabara moja ama barabara mbili ama hospitali, atajenga nusu barabara lakini moja na nusu ataweka kwa mfuko yake, juu anajua anakuja kuhonga. Sisi kama wananchi pia tunafaa kukataa viongozi wanatuhonga. Ndiposa nasema ni muhimu sana kuangalia historia ya mtu. Kuna wale ambao waliochaguliwa hata bila kutumia hela lolote. Sasa hao ndio viongozi na walipata nafasi, walifanya vizuri. Ndiposa nasema tusilaumu tu rais aliyemwakani leo William Ruto, hapana. Pia lazima tulaumu wale marais ambao walipita, na vile vile tulaumu wale wa Kenya ambao wamejificha katika serikalini kwa hizi miaka zote na hakuna kitu wamefanyia wananchi. Hao pia lazima tuwang'oe. Ndiposa nasema kama kuna nafasi ya kuchagua kiongozi, ni muhimu kuangalia historia yake na tabia. Kama ni jamaa amewahi kaa katika serikali ya Moi, amekaa kwa Kibaki na ya Uhuru na leo hii kwa Ruto na hakuna kitu amefanyia. Hata mimi kuna shida na Wakenya wenzangu. Kuna Wakenya wengine saa hizi wanasema kuna wale magavana wanataka kuwachaguliwe uchaguzi unakuja. Na magavana kuangalia vizuri walifanya katika serikali ya Moi na vile vile walifanya katika serikali ya Kibaki. Na sababu ya kuwachagua ni kuhakikisha kwamba juu saa hizi hawaelewani na William Ruto. Sasa nasema juu hawaelewani na William Ruto, sasa tupate nafasi ili ukue gavana wetu juu ya hiyo pekee. Lakini wajua kama huyu jamaa hakuna kitu kizuri amewahi fanyia nchi yake ama amewahi fanyia watu wake wakati alikuwa na nafasi ya kufanya katika serikali ya Moi, ya Kibaki na Uhuru. Ni nini sasa hivi atafanya kwa serikali ya Ruto? Na juu akona tofauti ya mawazo kati yake na Ruto, ndipo chaguo. Sasa wananchi lazima pia sisi tujumuike, na pia sisi lazima tujue kwamba ninaanza na sisi kabla ifikie viongozi. Okay, asante sana. Unajua umezungumzia mambo ya umati, na ukiangalia sasa hivi katika ziara ya rais kule Mlima Kenya, unapata ukienda katika mtandao ya jamii sana sana kwa wale ambao wanaegemea upande wa rais ama wale ambao waegemei upande wa rais, kuna utofauti. Yule mtu ambaye anaegemea upande wa rais atajaribu kadri awezavyo ili aoneshe picha za umati za watu, kwamba kuonesha kwamba rais amefanikiwa kupata watu wengi, watu wenye waliotokea wanatumia sana, na waangazii sana maendeleo ambao labda rais ameenda ama rais ameleta ama rais anafanya eneo hilo. Vile vile wale ambao pia ambao hawaegemei rais, unapata kwamba kwa katika vitu ambazo wanaangalia zile makosa tudogo ambao wanaweza tumia kukosoa rais. Labda tuseme kwamba leo haukukuwa na watu, leo ulikuwa na watu chache na vitu kama hizo. Ilhali wote hao kundi viwili hivi hawazingatii maendeleo. Tuseme kwamba ni mjadala gani ambao sisi tunaweza kuwa nayo kama nchi. Tuseme kwamba kitu ambacho inaweza saidia nchi, kwa sababu unapata muda mwingi ni kurushana vijembe na kukosoana kwa vitu ambazo hazina msingi, ambapo inaweka sana katika uongozi. Sasa inaweka uongozi yenye haina hadhi, haina hadhi. Unapata kwamba kiongozi ambao labda uongozi yote sasa hazina hadhi kwa kulingana na vitu ambazo labda wanaonesha wananchi, na hata vitu ambazo labda vitu zingine ni kweli, kwa sababu ukiona zile mradi ambao labda rais anazindua, kwa kweli si kukosea yeye heshima,
lakini si jambo la busara, haipatii hiyo urais hadhi. Unaona, so tunakosea wapi? Makosa nayo iko, na kama makosa iko lazima tuizungumzie ili tutatue makosa. Na unapata sasa hii tunaenda katika uchaguzi ya mwaka 2027. Na kwa maoni yangu kuna wale viongozi ambao saizi wako mstari ya mbele wanataka wakuwe rais wa taifa la Kenya. Na viongozi kuna wakati walipata nafasi na wananchi walipokuwa katika serikali ya hayati Moi. Na hakuna kitu walifanyia watu wao, hata eneo bunge lao hakuna kitu walifanya. Wakati walikuwa katika katika bunge, hakuna kitu walifanyia watu wa eneo bunge lao. Na saizi wako mstari ya mbele wanataka kuwa rais. Na vile vile unapata hao pia walikuwa nafasi ya kufanya na hayati Mwai Kibaki. Hakuna kitu walifanyia katika eneo bunge lao pale wanatoka. Na pia wakapata nafasi ya kufanya wakati wa Uhuru Kenyatta. Vile vile hakuna kitu walifanya. Saizi tena wako mstari ya mbele wanataka kuwa rais juu kuna kutofautiana mawazo yao na ya rais zimetofautiana. Sasa inamaanisha kwamba kama hatuna mawazo sawa na wewe, niko na fursa ya kusimama na kuchaguliwa, lakini hakuna kitu nimewaifanya tangu nipatiwe jukumu na wananchi kutekeleza kazi yao. Juu ya siasa nichaguliwa tu. Hapo ningependa kutumia mfano wa JB. Sasa hivi JB wanasema JB ameongea vizuri. Ameongea vizuri tena atupinyi tunapole na yeye. Lakini JB anaongea vizuri ili akuwe gavana wa Embu. Haimaanishi kwamba ameongea vizuri. Alikana kwamba watu wanazungumzia kwamba labda haya yote anafanya ili apate umaarufu, ili apate gavana ama akuwe mbunge. Akasema kwamba hataki tena kuja kwa siasa. Ndio maana nimesema kwa mfano. Nimetumia mfano. Sasa ni ukweli. Kwa mfano, Muturi sasa hizi anaweza ongea hivyo ili akienda kwa watu wa Embu wamchague kama gavana, lakini haimaanishi kwamba JB anaweza fanya hiyo kazi ya gavana. JB sasa zingine anaweza fanya kazi nzuri kuwa spika wa bunge ama kuwa attorney general, lakini kazi ya gavana hawezi. Hiyo ni mfano moja. Kwa mfano tena unapata kwamba sasa hizi Kalonzo Musyoka anataka kuwa rais. Na Kalonzo Musyoka amekuwa mbunge kwa serikali ya hayati Moi. Hakuwa mbunge mpaka akakuwa naibu wa rais wa Mwai Kibaki. Hizi nafasi zote alipatiwa. Bado haijamtosha ama ni nini hiyo hakufanya ambaye anataka sasa apatiwe nafasi ya kuwa rais afanye. Sasa hizo ndio shida zetu, pesa tuangalie. Tusichague tu mtu bora tuko na tumetofautiana kisiasa. Hapana. Lazima tuangalie jamaa, wewe kama Benson ni nini haswa unaweza fanya wananchi, ama wewe kama Benson wakati ulipatiwa nafasi ya kufanya pale pengine ulifanya nini na nini na nini. Na kama wewe si mtu, hakuna hata kitu ulifanya, hakuna hata kitu tunaweza sema, hata hakuna maisha moja ulibadilisha, alafu unataka kuongoza nchi. Hapo sisi kama wananchi tuko na makosa, na pia tukipatiwa nafasi tunafaa kurekebisha hizo makosa tumefanya hapo awali, ili after election tusikuje kulia kwamba gharama ya maisha ni ngumu, serikali inatutesa. Hapana, inaanza na wewe kama mwananchi. Lazima uhakikishe kwamba mabadiliko inaanza na wewe. Okay, mimi nakubaliana na wewe ukisema mambo ya mabadiliko, na sana sana ni tukiangazia sana maviongozi, kwa sababu labda maviongozi wamejua mchezo ambao wanacheza ama wanajua karata ambao wanacheza katika mlingo wa siasa, kwa sababu hii ni kazi yao. Kazi yao kubwa ni kwamba kuhakikisha kwamba wamepata kazi, na ilhali upate kazi lazima ukuwe na mambo ya kusema ili watu wakupatie nafasi. Lakini sasa hiyo inakuja inanikumbusha hivi kwa maneno ambayo ulisema, kwa sababu tunaona kuna wakati ambapo nikiangalia atamu wa aliyekuwa rais awamu wa 4 Uhuru Muigai Kenyatta, kuna wakati ambapo wana wabunge wakati ambapo kuwa na mazungumzo bora ama wakukuwa na uelewano bora kati yeye na rais William aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta na Raila. Nakumbuka kuna wale ambao walikuwa wafuasi wa Raila sana sana wabunge, kuna walikuwa wametoa matamshi mabaya sana sana kwa rais, mpaka walikuwa walikuwa wanamtukana. Na lakini siku ile walikuja wakakuwa pamoja, kulikuwa na mabadiliko ya wazo, kwa watu wakasema kwamba ile matusi ambayo alikuwa anatusiwa, ikawa mtu ambaye ni
hana shida yote. Wakasema wakamsifia. Unaona sasa, hao ni maviongozi hao. Nyinyi wananchi bado mmebaki hapo, na unapata kwamba wakati hayo yote yanafanyika, wafuasi wa viongozi pia wanapigana huko. Ikaenda ikafika uchaguzi kakuja, ndio sasa ikakuja ya Rais William Ruto na Raila Odinga. Hapo awali, kabla hawakokuwa wamepata na salamu za heri, wafuasi wao ama hao wenyewe tu hawakokuwa walikuwa wanasikizana, walikuwa wanatumia maneno si mazuri kwa kila upande. Lakini leo hii ni watu ambao ni chanda na pete. Sasa sijui nani chanda na sijui nani pete, lakini unaangalia bado nafasi ikitokea, Wakenya watapiga kura kwa nani na mabadiliko itatokea wapi? Miguda, uko hapo bado? Okay, asante sana. Wacha niseme hapa, Amerikani ya Afrika, chakula bure, afya bure, elimu bure, nyumba bure. Hii ni Ubuntu. Unadhani tunaweza fika hiyo hali kakaangu, ambapo tunapata hizo vitu hizo zote umesema kwamba Amerikani ya Afrika, chakula bure, afya bure, elimu bure, nyumba bure. Hii ni Ubuntu. So kuna vitu vingi ambapo labda tuseme kama watu ambao wanapiga siasa. Mimi saa zingine nakaa nasema tuwezi laumu maviongozi, kwa sababu tunawalaumu bure. Kwa sababu nyinyi wenyewe ndio unawapigia kura, unajua hao ni wakina nani, historia yao iko vipi, unaona. So lazima sasa watu wakuwe na mazungumzo, na kuzungumza tujue ni uongozi gani ambao sisi tunataka. Na pia kama kweli makosa ilitokea, hapo ndio sasa napata saa zingine maviongozi wetu hawatufanyii sana sana haki. Kwa sababu kama uko na shida ama kama kutokuelewana na mwajiri wako, inafaa utoke mapema na ukuje utoe waziwazi hadharani mbele ya watu kusema kwamba mimi kenye inafanya tusikilizani na mwajiri wangu ni hii na hii na hii. Lakini tusingoje tu wakati ukishatoka ndio sasa unasema alikuwa hivi na hivi na hivi. Haitusaidii sana. Haitusaidii, kwa sababu kuna vitu vingi ambapo zinaendelea ambapo wananchi wanafaa wajue. Kama hiyo bwana Muturi alisema kwamba grant ilikuwa inafaa ikuje katika ministry, lakini haikuwa inaenda kwa consolidated account. Nani amepewa jukumu kukoa katika hilo baraza la hiyo baraza? Ni nani? Na alichukua, unaona? Sasa inafaa Kenya wenyewe, wewe mwenyewe ukipatiwa uongozi inafaa ufanyie Wakenya haki. Miguda, umerudi? Nadhani tuna Miguda. So ni swala ambayo we need to talk. And I think like this time round, instead of complaining about the leaders that we have, why did you have to join? First of all, you have to ask yourself, why did you have to vote? And like, you have to vote. If you don't vote, or if you don't register as a voter, then don't complain. That is also something that is there. Umoja. Unadhani tutafika mahali tutakuwa na hiyo umoja ambapo tukiwa na umoja tutoe kauli pamoja kama Wakenya, bila kuangalia wewe unatoka mrengo gani, wewe ni kabila gani, wewe ni nani, babako nani? Unadhani tutafika hapo tukue na umoja kwa kila kitu ambacho sisi tunafanya? Isikuwe tu umoja
kwa vitu tu chache, ama tuseme saa zile tuko na wanariadha wetu wanaenda kutuwakilisha nchi za nje, ndio tunakuwa na umoja. Saa zile tuseme kwamba Harambee Stars inacheza, tunakuwa na umoja. Saa zile tumepatwa na janga kubwa, labda kuna mjengo imeporomoka mahali, ndio tunakuja tunasema sisi kama Wakenya tuko umoja, tuko katika, sisi ni tunakuwa na huo umoja. Ama itakuwa tu kwa vitu chache tu, tunazingatia zile vitu ambazo tutafaa tukue kwa umoja, lakini ikikuja vitu ambazo zinaangazia sana sana siasa. Na siasa pia najua, kwa sababu kila mtu wawezi kuwa na nia moja. Kuna wale ambao watakuwa wanapinga na kuna wale ambao watakuwa wanaunga, lakini ni unapinga kulingana na sera. Sera inaweza kuwa inabadilika, lakini kuna vitu ambazo lazima uangazie tuseme huyu ni mtu aina gani, historia yake vipi, amefanya nini. Na hata saizi ukiangalia hao mavijana ambao saizi pale rais ameenda, watu wamejitokeza, labda venye watu wanasema kwamba kuna fedha kidogo ambao unapatiwa. Inaonesha kuwa ukiangalia upande wa employment, which means hatuko vizuri sana tukiangalia mahali pa appointment, because like if you can get like such crowd, especially young people to come and those, which means hawako kwa kazi. Na pia ni labda itakuwa ni vizuri kutengeneza pesa. Alafu pia saa zingine pia inafaa tuangalie mfumo ya siasa ambao sisi tunatumia kama wananchi. Tukae chini tuongee. Hatuwezi tu laumu kiongozi, lazima sisi wenyewe pia tujilaumu, kwa sababu hamkufanya uamuzi. Saa zile unasema kwamba ni mbaya, lakini uamuzi gani ulifanya? Lakini kama labda wenye walifanya uamuzi walikuwa wengi kuliko wenye hawakufanya uamuzi, sasa ni jukumu la wewe pia uanze kuongea, uwafundishe. Tujue bana, nchi ambayo tunataka nchi aina gani? Si rahisi. Asante sana. Naona mtu ameniandikia hapa, anasema sema ni ngumu, so I'm still waiting for Miguda. I think he has a problem with his internet, but immediately he comes, we will continue with the conversation. Maybe if you have anything to say or to share with us about what Muturi said about president, you can always share with us. But it gives you, to me, what JB Muturi was talking about. I don't only might say that Nico Biambo is watching. Thank you so much for watching us on your YouTube. The only thing that I'm looking at in terms of governance and the country that wants to deliver, with all that is happening, do you feel that we are headed somewhere as a country? Yeah. Do you feel so? If you feel we are headed, good. You can share your views, and how can we correct that? Those are what are happening. That is what is happening based on Muturi's chronology. Let me go to the X space. Let's see what people are saying about it, because there are many people who are talking about it. Let me see what is happening on the X space, especially people talking about Muturi, JB Muturi, his stance. I can just read few. This is what JB Muturi say, I quote, "Let it be clear, I didn't seek out President Ruto in 2022. He came to me and asked me to join his campaign. It was a decision rooted in a shared values, trust, and commitment to serve this country." So he would also share with us what are these values that were shared.
you know, what are these values that you're talking about that were shared? You can also come, let us know, and what has really changed in those values. Yeah. We need to have an honest conversation. This is a country run by gangster, supported by goons. Yeah, we can. And who are you going to have that honest conversation with? Because the majority of population, the people are divided. There are those who are supporting and those who are against. You know, and that's why I was giving you an example of when you are very keen on the president tour. There are two factions. You go to the social media. There are those who, I know, is a for media perception, because politics is all about perception. You want to show everybody that it was very successful. I agree with that. But now, when we are having this honest conversation, the entire tour for president, development tour, it's all about the mighty in the social media. The real projects is not being discussed. If you're very keen, what is being discussed is about the crowd. And you will find those who are supporting the president will give a picture of the crowd, then they tell you kumi bila break. Yeah. And in the same way, those who are opposed to president will look at those pictures that the population was very less. So your question is, so what are we focusing on? Even if you're following, you're somebody, maybe you're not in Kenya and like you want to follow up on what the president is doing. What are you going to follow, rely on and say that this is the basic information that I'm getting from the tour of the president, from the way he's doing in Mount Kenya? Hey, Brother Benson, Ayaga, long time, how are you doing? You umepotea sana. We are just asking ourselves, maybe you can share with us your view on the conversation that JB Muturi had and some of the revelations, I would say, that he said on the interview. And this is another I would quote from him. The president is misleading Kenyans by portraying his nationwide tours as development missions, while in truth they are thinly veiled politically. Campaigns aim to boosting his chances in 2027 general election. I don't know whether you agree with that. Yeah, so that is what JB Muturi say, that these tours are not really development. Let me see. The brutal truth is ODM supporters and UDA have united to keep Ruto in power at all cost. Okay, that is the view of Iredeemable. Thank you so much. And when you are having this conversation, so where does this one leave us with good governance? And you want to deliver, because when you're looking at the country, some of the things has to work. When you come to education sector, has to work. When you come to health, it has to work. When you come to even infrastructure, it has to work. You know, if they're not working, and then I was even saying this, even if the president tours all the country and the development tour on the country, all the country, but if there's no good leadership in it and good governance, all those, they will not have any impact. Yeah, they will not have any impact. How will that one lower cost of living nationwide? Yeah, and take just a typical example. Take this on how the president has made that tour. He came to, I think he came to Nyanza. He later went to Western Kenya. Then was in Rift Valley. Then went to the northern part. You know, and there was all these pledges and the projects. Just imagine if the projects that president is launching and everything that president can actualize. What country can we have? Yeah, remember Nairobi, where he promised to build a 26-story building, which is going to be like the New York of the UK. You know, those buildings. You know, what country would we have if all these the projects that president is launching will be actualized? We shall have
Yeah, so comment is here. Let me read this comment. Ruto is still abducting people. No one wants to hold people in power accountable because they are afraid. No need to fear. So those are some of the things that are now. So and you ask yourself, even if you look at the democracy of our, we call it the democracies of multipartyism. Do you think that spirit still exists? When we talk about multi-party democracy in the country, do you think it still exists? What really Kenyans fought for to avoid one party state, and we came up with so many political parties, but you find like all these political parties, they've come together, and now we are talking of political party, and we still say that we are enjoying multi-party democracy. So it depends on how you look at it. The other day we had a conversation with one of our team here who did an interview about autism spectrum. He was in Lumumba Hospital in Kisumu, where the warrior women, our mothers who their kids are in the autism spectrum. If you're very keen on that interview, if you listen to it, there's something that lady said, that if we really had a good leadership, not even the leadership that we have right now, leadership in the county, that when he realizes they was seeing some, she was experiencing some signs with the daughter, and when he was told, the first place he went to the Google and see how it happens. What does that one tell you? And even on how now, after realizing that now the child is in the autism spectrum, what are the kind of support that they should have, and how are you going to manage the behaviors? Because that is something that you have to look at, because they will exhibit behaviors, and how do you manage the behaviors? How do you train them? What are the support, the schools where they are going? Yeah, is there a special school? And if that is happening, then there must be a special school. And how can government fund such like programs, especially the autism? We call it the people with developmental disabilities. How are you going to treat them in the society? How are you going to fund them? Those are some of the conversation that even our leaders should be having and bringing to attention to the president. This is how we need to do it. If you look at maybe the money that was used to mobilize, politics around the world are presented as multi-party, but they have the same agenda, especially in the US. That is the nature of politics in Kenya, and Muturi is saying plain truth. We are already in campaign mood. Not to mention autism and other diseases are new, and we are introduced by Western society. Yeah, it is. I agree with you, S. Banker. It is so new, because if the way I listened to them, they were speaking about it, it was very clear that even how they were diagnosis was not the way they were diagnosed, and the proper plan after diagnosis, and so it is something that new. And if such things are new, there are people who are very interested in the medical research in Kenya who are dealing with that, because like there they treat it, we need teachers who have special needs. Yes, you need teachers with special needs who can teach them. But what about others, the people who are specialized in the neuro? Because like the autism spectrum is about neuro.
What is the support that you are offering to them so that we can support them? What is the county? And just imagine this population that we have, even it is very new in Kenya, nobody talks about them, nobody talks about them. Even those women who are going through the same, or they don't know even where to start. So that is okay, gentlemen. Nico Diambo, I think I will join you on your show tonight. Just let me know when you're having the show, and let me take this the opportunity to thank everyone who joined and everyone who we had a conversation with. Till tomorrow. Till tomorrow. I hope Miguda and Makobura will be coming with the show tomorrow. So thank you so much, and may God bless you.